Sadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivishakha Om Gyanatimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prashthaya Bhutale Srimade Bhakti Vigyana Bharati Namine Shri Krishna Chaitanya Kripa Ekavita Kyamarada Raksati Vaishnavanam Kripavalam Madhava Prestha Kami Shri Bhaktidam Bharati Mashrayama Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayani Namine Shri Krishna Lila Kathana Sudakshamaudara Mathura Gunaishayuktam Param Varanyam Purusham Mahantam Naranam Tam Shirasanamami Tridandinam Bhakta Shiramanim Shri Krishna Padabjadritaya Garidi Chaitanya Lilamrita Sarasaram Naranam Tam Satatam Prapadye Vandeham Shri Guruvaram Shri Rupanuga Pravaram Prajara Sarasikam Channaranam Tam Prapannam Shri Guru Charnam Vandiramana Preshte Bhutale Rupanuga Bhaktidam Chakripa Murti Narayanam Seva Kunja Brajaramya Govashtana Gira Sada Radha Kundarasanande Tatat Seva Pradayakam Kurum Narayanakhyam Tam Bandiram Na Preshtakam Yatpada Sansmriti Matrena Damodara Prasidati Namo Sajjana Sevaka Sajjana Preshte Bhutale Bhakta Bandhavarathanata Ballavaiti Namine Shri Vinoda Narottama Narahari Priyatama Shri Vedanta Bhagavata Shadgosami Suhridacha Maya Pradhama Preshte Gaudiya Vaishnava Sevaka Trinadapi Shri Vigraha Bhakti Vedanta Vamana Namo Vishnupadaya Rupanuga Pracha Srimate Bhakti Daita Madhava Saminamine Krishna Pine Prakasha Shri Murtaya Dinatarine Kshama Guna Avatare Gurave Prabhave Namaha Satishta Priti Sadharma Guru Priti Pradarshine Ishodhyana Prabhavasya Prakashakayate Namaha Shri Kshetra Prabhupada Sastanodara Sukirtaye Sarasvata Ganananda Samvardhanayate Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharine Nirvashesha Srinavadi Pashyate Deshatarine Namo Vishnupadaya Gaura Prashtaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavai Namine Bhakti Marta Charitraya Sashritanam Chapaline Chivadukya Sadartaya Srinama Premadaine Kaurashraya Vigrahaya Krishna Kamakacharine Rupanuga Pravaraya Vinodati Swarupine Prabhu Padantarangaya Sarva Sadgunashaline Mayavadata Mukhna Vedantashta Vide Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhakti Pramodaya Puri Goswamiti Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimade Bhakti Rakshaka Sridhar Goswami Namine Namo Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati iti Namine Shri Varshabhanavi Devi Doite Kripabde Krishna Samurte Vipralam Parasambhute Padam Vujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virpava Pumastam Nirdeshta Sajanapriya Vaishnava Sarvabhama Shri Jagannathayate Namaha Pancha Kalpatarvasya Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavabhyo Namo Namaha Panchatatatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakti Shaktikam Sankarshanakaranatashai Karbadashai Chaparthishai Shashashai Samshakalasa Nityananda Sharanam Mamastu Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Gauratishi Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagat Pate Gopasha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Chetam Surata Upangor Mama Manda Mater Gati Matsarvasvapadam Bhajao Radhe Madana Mohana Divyatrundaranya Kalpadrumata Shimatratnagara Simhasanastav Shri Shri Ratha Shila Govinda Deva Prastalipi Seva Manasmarami Shriman Rasa Rasaram Vivam Shivata Tatastita Karshan Venusanet Gopir Gopinatha Shiestuna Vrindaye Tulsi Devya Praya Keshavasya Krishna Bhakti Pradadevi Sattvatyaya Namo Namaha
Bhaktya vihina aparadhalakshay Kshiptasya kamaditaraangamadhye Kripamaitam sharanam prapanna Prinde namaste charanarvindam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Krishna Gopala Hare Mukunda Govinda He Nanda Kishora Krishna Hashi Yashoda Tanya Prasida Shri Pallavi Jiva Niradikesha Devi Te Charana Padmadasikam Viprayoga Bharadavapavakai Tahyamana Tarakaya Valari Dandavats pranama limited time, they're most of the topmost of the topmost below Srila Vraджanatх Prabhuji. And then Dandavats pranama limited time, they're most of the topmost of the topmost below Srimati Vrinda Didi. And then Dandavats pranama limited time for your friends. Time's unlimited. Dandavats to all the devotees. Dandavat pranam. Dandavats Venu Prabhu, Indumukhi Didi, Taruni Didi, Anagamahan Prabhu, Rasasinda Prabhu, Narmada Didi, Satchidananda Prabhu, Tulasi, and Sudevi. Sudevi, Tulasi and Sudevi. Sudevi. Dandavat pranams. Ashok Prabhu and Marina and Mahabala Prabhu, Indira Didi, Marina is Madhusmita. Madhusmita Didi, oh nice. Lilavati Didi, Dandavat pranams. Gopali Didi, Dandavat pranams. Krishna Balava Didi, Ganesha Machuta. And topmost of the topmost of the topmost, the topmost. Srila Vraджanatх Prabhuji, Yeah. Jai Dandavats pranama And and Vrinda Didi. Today we are again, so nice. Today, special day, the disappearance day of Srila Bhaktivedanta Madhava Goswami Maharaj. Also disappearance day of Sri Jagannath Babaji Maharaj. And disappearance day of Sri Rasikananda Prabhu. All great transcendental personalities who have come and who are still with us by their beautiful teachings. And remembering their contribution, their pastimes, is greatest help for the devotee who is trying to improve in bhakti. So we offer our Dandavat pranams today unto these great personalities. By mercy of Srila Gurudev and Srila Bhakti Vikyan Bharati Goswami Maharaj, we have come to know these great saintly persons and mercy of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, who established the calendar. So offering especially unlimited times my humble Dandavat pranams onto the lotus feet of Srila Gurudev, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, and Srila Bhakti Vikyan Bharati Goswami Maharaj, Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, Holy Rupanuga Guru Varga. Today we are starting our
sharing of the glories of Sri Shikshastakam. And last week we mentioned something about Krishna's lotus feet. I posted something in the group. I think, Damayanti, did you see the posting? Yes, we almost translated and we're going to share with all devotees. Very good. I keep with me, but we're still working for the Okay, good. text. That's very nice. So please, you translate now. Окей. Итак, сегодня очень благоприятный день. Сегодня день ухода Шрилы Бхактидайты Мадхава Госвами Махараджа. Также день ухода Шрилы Джаганатха с Бабаджи Махараджа и также Расикананды Прабху. Это великие преданные, которые приходят в этот мир, и они находятся с нами, они помогают нам развиваться на пути бхакти, и таким образом мы обретаем их милость, когда памятуем о них. По милости Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактиданты Нараян Госвами Махараджа, также Шрилы Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, и также самого Шрилы Прабхупад Сарасвати Такура, мы обрели великую удачу, что мы узнали о них и имеем возможность соприкасаться с ними. Поэтому сперва я приношу свои бесчисленные дандават-пранамы к лотосным стопам нашего возлюбленного Шрилы Гурудева, Шрилы Бхактиданты Нараян Госвами Махараджа, к лотосным стопам Шрилы Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджа, Шриле Бхактиданте Свами Прабхупаде и всей нашей Рупануга Гуру Варге. Мы с вами слушаем лекции по славе Шри Шикшаштаки, и также на прошлой неделе мы с вами коснулись темы знаков на лотосных стопах Шри Кришны. Я прислал некий текст, который описывает знаки на лотосных стопах Шри Кришны, и позже мы поделимся с русским переводом на нашей группе Враджанатха Прабху. So it is okay, we continue with Sri Shikshastakam? Is that okay? Как вы считаете, сегодня будет нормально, если мы будем продолжать обсуждать Шри Шикшаштаку? Напишите в чате. Venu Prabhu? Yes, yes. Yes. So many glories are there. Srila Bhaktidaita Madhava Goswami Maharaj, also Srila Jagannath Babaji Maharaj. They were very close. Only maybe, I think Srila Bhaktidaita Madhava Goswami Maharaj, only 40 years ago maybe, he was still here. And Srila Jagannath Babaji Maharaj, we are saying every day, Gaura Virbhava Bhumestam, Nedeshta Sadhyana Priya Vaishnava Sarva Bhoma Sri Jagannathayate Namaha. What is the meaning of this pranam mantra for Srila Jagannath Babaji Maharaj? Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж, у него так много прекрасных качеств, также у Шрила Джаганатха с Бабаджи Махараджей, и вот мне кажется, примерно еще 40 лет назад Шрила Бхактидайта Мадхава Госвами Махарадж присутствовал в этом мире, и также каждый день мы с вами повторяем пранама мантру Шрила Джаганатха Дас Бабаджи Махараджу, которая звучит следующим образом: Гаура Вирбхава Бумествам Нирдешта Саджана Прия Вайшнава Сарвабхаума Шри Шри Джаганатха Те Намаха. Что означает его пранам-мантра? Кто может сказать? Who can tell? What is the meaning? Gopali, do you know the meaning? Гопали, знаешь значение? Not exact. No. What means Gaura Avirbhav? Что означает Гаура Авирбхава? Appearance of Gaura. He established the birthplace of Srila
Sachinandana Gaura Hari. After Srila Bhaktivinoda Thakur had discovered with so many proofs from ancient maps where was the birthplace of Sri Sachinandana Gaura Hari. Then he invited Sri Jagannathas Babaji to come and participate in the festival that he organized to celebrate that this is the birthplace of Sri Satyanandana Gaura Hari. Then when Jagannathas Babaji Maharaj arrived, he could not walk. He was 140 years old. Yeah. And he was carried in basket by his servant, Bihari. But when he arrived there, he jumped out of the basket and he started to dance like madman. So beautifully. And then all the devotees asked, Maharaj, what is this pastime now? You are not able to walk, now you are dancing. He said, I am witnessing the pastimes of Sri Satyanandana Gaura Hari. They all are present here. And I see how they are deeply absorbed in the most beautiful mellow of transcendental kirtan rasa, dancing and chanting. So when he expressed that, all became very happy. And they said, now this is the final and definite and conclusion of all our endeavors to establish the authenticity of the birthplace of Sri Satyanandana Gaura Hari. So he is therefore glorified that he completed the service of establishing the birthplace of Sri Satyanandana Gaura Hari. So we are taking shelter of that great personality amongst all the Vaishnavas, contemporary Vaishnavas who were living at that time. He was considered to be the Sarvabhauma, the topmost Vaishnava. Many, many beautiful pastimes are there, and we can learn so much from that. When we come in Parikrama, in Navadvip, we come in the island of Koldvip, and then we go to Rudradvip. And on the way, there is the Vajan Kutir of Sri Jagannathas Babaji Maharaj. Also, his Samadhi Stali is also there. Always we go and have darshan, and then we hear the glories of Sri Jagannathas Babaji. Damayanti Devi. Итак, что означает Гаура Авирбхава? Bhumistam. Bhumistam. Бхуми. Birthplace. Он установил место явления Шри Сачинандана Гаура Хари. В то время Бхактивинод Тхакур, он искал место явления Шри Сачинандана Гаура Хари, собрал множество карт с разных мест. Затем он пригласил Шри Джаганатха дас Бабаджи Махараджа, и Бхактивинод Тхакур, он устроил большой фестиваль на месте явления. В то время Шри Джаганатх дас Бабаджи Махараджу было 140 лет. Он был в очень преклонном возрасте, и он не мог сам передвигаться, поэтому его севак Бихари носил его на своей голове в плетеной корзине. И когда он принес его в это место, то Джаганатх дас Бабаджи Махарадж выпрыгнул из этой корзины и стал высоко подпрыгивать и танцевать в экстазе. Тогда все удивились и спросили: «О, Махараджа, вы такие игры являете? В чем же секрет?» И Шрила Джаганатх дас Бабаджи Махарадж сказал: «Я утверждаю, что это место, то самое место явления Шри Сачинандана Гаура Хари». Он прославлял это место, и все были счастливы услышать эти изречения от Шрилы Джаганатха дас Бабаджи Махараджа. И таким образом он завершил это служение и установил место явления Шри Сачинандана Гаура Хари.
Также он являл множество игр. Его все гаудио-вайшнавы нарекли титулом Сарва Баума, что означает «самый возвышенный вайшнав». И так много игр связано с этим великим вайшнавом, и мы очень удачливы, что можем соприкоснуться с ними. И также, когда мы совершаем парикраму, и мы отправляемся в Коладвипу, по местам паломничества, проходя Навадвипу, и когда мы приходим на Рудрадвипу, у нас есть возможность посетить его Баджан-кутир и также Самадхи-мандир. Sri Rasikananda, Sri Jagannathas Babaji, Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, all of them, three are great, great pure devotees. What is pure devotee? Who is only absorbed in the Rasakata or the service to the Ashtakaliya Leela of Sri Satyanandana Gaura Hari and Sri Radha and Krishna. This is their identity. And in this world they appear to show example how we can be in this world and practice sadhana bhakti into bhav bhakti and then attaining prema bhakti by the beautiful process of kirtan. So this Sri Satyanandana Gaura Hari beautifully manifested in Sri Shikshastakam. Srila Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj, every day he organized in Navadvip, Mayapur, in his mud, a festival and inviting all the Vaishnavas daily, doing puja, honoring all, Harikatha, and then Arti at midday, and then Mahaprasad Seva. Yeah. Daily he would do. His godbrother said, "Why are you doing this?" He said, "In the spiritual world, always daily festival is going on. In Radha Krishna's eternal lila, daily festival is going on. And daily Harikatha is being spoken in morning, in evening, throughout the day. Their every interaction with each other is filled with beautiful and wonderful, loving exchanges. That is called Harikatha, Rasakatha. So Rasakatha, Harikatha, especially the glories of Sri Radha and Krishna's daily activities, the glories of Sri Satyanandana Gaura Hari's daily activities. This is the topmost aspiration of the practicing devotee to become fully absorbed in that. In that stage, that is beyond sadhana bhakti, beyond bhav bhakti. That is entering the realm of prema. That absorption is called sampati, or perfection of all our devotional endeavors. Sampati, after that we will enter the realm of transcendental, pure prem. And premi bhakta is manifested. Pastu Siddha, the perfect eternal identity that we have in Sri Krishna's pastime then becomes fully manifest. And we will take birth exactly in these beautiful pastimes of Sri Satyanandana Gaura Hari and Sri Radha and Krishna. So these great souls, they said by their own life, they showed how to practice, how not to worry for anything else in this world. Only where I can find ideal association and hear and discuss and share the beautiful glories of the name, form, qualities, and pastimes of Sri Radha and Krishna, Sri Satyanandana Gaura Hari. So Rasikananda, great Vaishnava. At the time of Srila Narottam Das Thakur, he received initiation from Srila Narottam Das Thakur, and he
display beautiful pastimes. Yeah. Some of the Brahmins were very upset, the caste Brahmins, because they were thinking Narottam Das Thakur is like a Kshatriya or prince. He is not qualified to give initiation. So they wanted to prove that we should not accept this type of behavior. Yeah. Only Brahmanas can give initiation. This is their perspective, their observation, their idea based on Shastra. But this is only in Varnashram Dharma. This is not in Bhakti Dharma. In Bhakti Dharma, pure Bhakti, Bhakti Shastra, it is that anyone who has realized and understood the signs of Krishna consciousness, who knows Krishna in truth, who has realized his own, her own transcendental relationship with Sri Krishna, who can explain to others and help them and encourage them to obtain perfection in their spiritual life. They can be guru, they can help others. Yeah. So Rasikananda was then in a very difficult dilemma that these people don't accept me, what to do. Yeah. Then they arranged for a very big elephant and they made him very angry to crush the Brahmanas. They were making this elephant ready to crush Sri Rasikananda. But when the elephant rushed towards Rasikananda, then Rasikananda, by his beautiful qualities of complete surrender to Guru and Krishna, Krishna empowered him. That he told the elephant, you should chant this mantra. And then he uttered the mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And when the elephant heard this mantra, he started to become very peaceful and chanting the Maha Mantra. Then he became a disciple of Sri Rasikananda. So very nice. How, by their example, the Vaishnavas, they show that no one can in any way obstruct the beautiful Hare Krishna or the beautiful movement of Sri Satchidananda Gauda Hari, which is based on Prema Dharma. And in that environment, everyone is welcome. Qualified or not qualified, all are welcome. The only price is to have faith, Shraddha. So this all starts with Harinam. So in Harinam, where we are now discussing Sri Shikshashtaka, this will be beautifully revealed by the commentators, especially Srila Bhaktivinoda Thakur. So we will hear some glories of Harinam today. Damayanti. Итак, Шри Расикананда Прабху, Шрила Джаганатхи, Бабаджи Махарадж и Шрила Бхактидайта Мадху Госвами Махарадж — это великие преданные, которые постоянно погружены в бесчисленные трансцендентные игры Шри Кришны. Они своим примером показывают нам, как с помощью совершения практики садхана бхакти, пересекая ступени бхава бхакти и прямо бхакти, посредством воспевания святых имен мы можем достичь самой возвышенной цели. И славу святых имен написал в своей Шри Шикшаштаке Шри Чайтанья Махапрабху. Шрила Бхактидайта Мадху Госвами Махарадж устраивал постоянные фестивали, праздники, где он встречал каждого преданного с великим почтением. И однажды его спросили: «О, Махарадж, вы так часто устраиваете фестивали?» На что он ответил: «Каждый день божественная чита Шри Рады и Кришны являет свои бесчисленные
игры, фестивали. Поэтому те фестивали, что я организовываю, устраивая на них раса катху или хари катху, несут для нас самое возвышенное благо. И они принесут нас на самую возвышенную ступень развития в бхакти, пересекая все стадии садхана бхакти, бхава бхакти. И мы так постепенно достигнем уровня сампати. Это уровень там, где мы обретаем свое духовное тело и имеем возможность лицезреть бесчисленные трансцендентные игры Шри Кришны и Шри Саччинандана Гаура Хари. Тогда в следующей жизни мы родимся в играх Шри Кришны и Саччинандана Гаура Хари. Поэтому нам нужно стремиться практиковать бхакти, чтобы достичь нашей самой возвышенной цели жизни. И также Шри Расикананда Прабху, он был учеником Шрилы Нароттам Дас Такура. В его времена люди говорили, что Шрила Нароттам Дас Такур принц, и он на самом деле только браманы могут давать посвящение и указывать путь духовного развития. Но на самом деле это поведение ложное, мы не должны принимать это поведение за истину. На самом деле это всего лишь часть варнашрама дхармы, но бхакти дхарма не находится на ее уровне, она превосходит ее. И только подлинный гуру, на самом деле, та личность, которая не сходит из духовного мира, может давать посвящение так, кто может даровать Верховного Господа Кришну. Расикананда, он думал, как же он может заставить людей услышать его? Тогда в то время браманы привели разъяренного слона, который бросился на Расикананду. Но Расикананда, он был так предан своему Гурудеву, и из его сердца исходила любовь, что слон, он стал слушать Расикананду, и Расикананда стал произносить святые имена Хари Кришна Махамантру. Таким образом, слон получил от него посвящение в Харинам. Это очень важно. Мы видим славу святого имени, которое описал сам Шри Саччинандана Гаура Хари в своей Шри Шикшаштаке. И сейчас мы с вами продолжим слушать о ее славе. So we remember and pray for the mercy of Sri Rasikananda and his followers, Sri Jaganatha, Babbaji, Mahasai, and Srila Bhakti, Daita Madhava Goswami Maharaj, all their followers, that they continue to help us and inspire us to aim only for pure bhakti, as it is presented by Sri Satchidananda Gaurari in the beautiful teachings of Sri Shikshashtaka. So last time that we were discussing, we entered the first most beautiful verse, and there Srila Rupa Goswami Pad is mentioned by our beloved Gurudev that when we start anything auspicious, we must first remember the greatest personalities who are helping us. So who is helping us? All are related with Sri Krishna. And who is Sri Krishna? He is himself Sri Chaitanya Mahaprabhu, combined with Srimati Radhika. Very beautiful mood and kanti, her effulgence, and her beautiful inner desire to please Krishna. That is now combined with Sri Krishna trying to realize that. What is her happiness? What is the beauty that she discovers in him? Very, very beautiful subject matters. So we pray to Sri Satchidananda Gaurahari under the Anugatya of Srila Rupa Goswami Pad, Anarpita Charim Serat, Karuneyavati Nakalo, Samarpaitu Unata Ujvala Rasam Swabhakti Shriyam. Hari Purat Sundara Dyuti Kadam Basandi Pitaha, Sadaridaya Kandares Puratu Va Satchinandanaha. Srila Rupa Goswami Pad is praying that this same Satchinandana Gaurahari, who is
completely absorbed and who is covered by the beautiful splendor that comes, the effulgence that comes, the radiance that comes from the limbs of Srimati Radhika. It is like molten gold, more than molten gold. Yeah. May that beautiful golden avatar manifest within everyone's heart. Yeah. He is expressing his desire, and it is like a benediction for all of us. When Sri Satchidananda Gaurahari enters the heart, then all other impressions that we keep in our heart, they become diminished. They no longer have so much influence to disturb us, to think that we can be happy in this world. Now, the Satchidananda Gaurahari has come in our heart by the desire and blessings of Srila Rupa Goswami. And the good news is that his only very beautiful purpose of that Sri Satchidananda is to give causeless mercy to everyone. Causeless means who is qualified, who is not qualified, they receive it. Before Chaitanya Mahaprabhu, only qualified persons, they had access to understand the essence of the Vedas. They try to hide from those who are not qualified. But Mahaprabhu opened the storehouse and everyone received. And again, as we have heard last week, see Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada also, he established again these beautiful conceptions that all should be given chance to obtain their greatest fortune, the most confidential wealth of his bhakti, that is Manjari Bhav, which is so fascinating and so beautiful and so sweet. Yeah, he has come to distribute that. Then we also heard another beautiful glorification of Sri Chaitanya Mahaprabhu, composed by Srila Swarup Damodar Goswami. In his diary, his daily he would write down beautiful realizations and beautiful bhavs would manifest. And one of these bhavs is to express in poetry the glories of Sri Satchidananda Gaurahari. So he has written, composed this beautiful glorification. Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shaktir Asmat Ekat Manavapi Bhuvi Pura Deha Vedam Gadoto Chaitanya Akyam Prakatam Aduna Tadhayam Saikyam Aptam Radha Bhava Duti Suvaritam Naumi Krishna Swarupam. Here he's telling that actually Sri Radha and Krishna are one in their identity. They are not different in their identity. Both of them are the embodiment of transcendental happiness. That is translated into the most beautiful manifestation of love, pure love, selfless love. They always exist in two forms. Why? Because they want to relish beautiful pastimes. What type of pastimes? The topmost Madhurya, Ujjvala pastimes. They are called amorous pastimes. Very beautiful, very, very sweet, and very captivating. Yeah. The heart wants to be captivated. And when the heart is qualified to enter into that realm where the most beautiful and sweetest manifestation of Sri Krishna's presence, that is where he is always with Srimati Radhika and Gopis. Yeah. Very nice. In Vrindavan, throughout the day, always Krishna thinking about his Gurudev, Srimati Radharani. And Radharani always thinking how I can make Krishna happy. So beautiful. By the sweetness of the beauty and the sweetness of their beautiful forms, they are constantly becoming more fascinated to engage in
Vilas, yeah, Prem Vilas. How is it happening? Because there is one beautiful energy that is completely present in its full splendor in the spiritual realm. That is called Ladini Shakti. And this Ladini Shakti is the pleasure potency of Sri Krishna. And it is non-different from Srimati Radhika. Always they relish, both Radha and Krishna, the beautiful influence of this Ladini Shakti. It is the manifestation of their love for each other. Now, these two personalities, Ishwara Damodar is telling, they have manifested now as one person in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So beautiful he is, glorifying Chaitanya Mahaprabhu. So both the love of Radha and the love of Krishna are combined, and they are now manifesting in one person, that is Sri Chaitanya Mahaprabhu. We are offering our respectful obeisances unto that Krishna who has assumed the form of Lord Gaura, but who is the very same beautiful Nandanandan, the son of Nanda Maharaj, covered with the sentiment and the bhav and the bodily splendor, the kanti of Srimati Radhika. So Sri Swarup Damodar Goswami, glorifying Sri Chaitanya Mahaprabhu. Now we are entering in the definition or the most beautiful description of the holy names. That is called Nam Tattva. Now, Damayanti. Итак, мы молимся о милости Шри Расикананди Прабху, Шри Джаганатхи Бабаджи Махашай, Шри Бхакти Дайта Мады Госвами Махараджи, чтобы мы могли продолжать развиваться на пути Бхакти. Мы с вами слушали в прошлый раз о том молитве, которую написал Шрила Рупа Госвами, прославляя Шри Саччинандана Гаура Хари. И Шрила Гурудев говорит, что мы должны всегда помнить о тех личностях, которые даровали нам это понимание. Но кто может быть самым великим преданным, кроме как не Саччинандан Гаура Хари, кто является самой божественной читой Шри Рады и Кришной? И мы молимся ему о возможности следовать по его стопам в линии Рупы Госвами. Итак, Шрила Рупа Госвами Пад пишет: Анарпита Чарим Чарат, Каруна Яхва Тернах Калау, Самарпаита Мунанта Уджвала Расам Свабхакти Шриям, Харих Пурата Сундара Дюти Кадамба Сандипитах, Кадах Ридая Кандарес Пурату Вах Саччинанданана. Он пишет здесь, что Саччинандан Гаура Хари погружен в самые возвышенные чувства. И он сияет, как расплавленное золото. Вместе с этим он похож на золотую гору. Когда он проявится в нашем сердце, что произойдет? Все невежество, беспокойство и влияние материального мира покинут нас. И это происходит и сейчас, по милости Шрилы Рупы Госвами. Махапрабху пришел распространить свою милость всем и каждому. Достойным и недостойным ее, он раздавал ее повсюду. И так Бхактисиданта Сарасвати Такур Прабхупад говорит, что он пришел раздавать манджари бхаву. Также мы слышали с вами о молитве, которую написал Сварупа Дамодар Прабху. Он писал прославление Шри Чайтаньи Махапрабху каждый день. И Сварупа Дамодара молится: Рада Кришна Праная Викритир Хладини Шакти Расмат Экат Манав Апипхуви Пура Деха Бхедам Гатау Тау Чайтанья Кхям Пракатам Адхуна Дваям Чайкьям Аптам Рада Бхава Дьюти Сувалитам Наумами Кришна Сварупам.
Здесь Сварупа Дамодара говорит, что божественная чита Рада и Кришна одно целое. Они не отличны друг от друга, и они являются проявлением наивысшего блаженства. И они вечно проявляются в двух обликах. Почему? Потому что они хотят доставлять счастье друг другу своими бесчисленными играми. Когда наше сердце достигнет этого уровня, мы будем погружаться в игры према Виласу, когда Кришна медитирует на своего гуру Шримати Радику. Эти игры происходят под влиянием Хладини Шакти. Итак, эти две личности теперь не сходят как в этот мир, как одна личность Шри Чайтанья Махапрабху. И мы приносим свои бесчисленные поклоны этому Верховному Господу, Шри Кришне, который явился в этом мире как Гаура Хари, преисполненный настроением Бхавой Шримати Радики и озарился сиянием ее тела. И заканчивая на этом, памятуя над этими молитвами, мы с вами переходим к славе самого святого имени. Угу. Now we are arriving. Very beautiful. The question is asked, what is the most excellent form of spiritual practice or sadhana? Yeah. Sadhana means the process that will bring us to the perfection in our endeavors to realize our topmost happiness, yeah, which is experienced by soul or Atma. Atma has that potential to relish happiness beyond the limitation of this material creation, because Atma is spiritual. At the moment, the Atma, the soul, in the material bondage is not complete. It is not fully developed, undeveloped. When it receives nourishment and inspiration and affection and love and encouragement to realize its eternal nature, its nitya dharma, that which belongs to the soul that is not yet fully complete, then by receiving help, nourishment, guidance, and taking advantage of that help with our ability to make the right choice in life, yeah, we are becoming more and more attracted to be with those who are like-minded, who want to also fulfill their most beautiful search for perfect happiness. So the Atma becomes now more and more complete by receiving spiritual nourishment. This process is called sadhana bhakti. Sadhana means to obtain bhakti. If we do not improve in bhakti, if we do not become more happy, more inspired, more joyful, and more respectful towards all living entities, especially devotees, and more humble and more convinced, yeah, that nothing else I have to do, only to practice this process. What is the process? Cheto darpana marjanam bhavamahadavakni nirvapanam shreya kaira vachandrika vitaranam vidya vadu jivanam anandam buddhi vardhanam pratipadam purna amrita svadanam.
Sarva Atma Snapanam Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. Very, very beautiful glorification here of the process, the sadhana, to obtain our supreme wealth, our supreme object, our most beautiful perfection in our existence. Let there be supreme victory for the chanting of the holy name of Sri Krishna alone, which cleanses the mirror of the heart and completely extinguishes the blazing forest fire of material existence. Sri Krishna Sankirtana diffuses the soothing moon rays of Bhav, which causes the white lotus of good fortune for the jivas to bloom. The holy name is the life and soul of transcendental knowledge, which is here compared to a wife. It continuously expands the ocean of transcendental bliss, enabling one to taste complete nectar at every step. The holy name of Sri Krishna thoroughly cleanses and cools the self, one's nature and one's determination, as well as the body, both internal and external. So everything is said here. Yeah, so this is all happening by the influence of chanting the holy name. Now, Damayanti. Ага. Итак, кто-то задал вопрос. Какова же самая возвышенная форма садханы? То есть садхана здесь имеется в виду та практика, которая приведет нас к совершенству. Когда мы прилагаем свои усилия, мы сможем осознать себя как душу, атму, которая постоянно купается в вечном счастье и блаженстве. Когда душа познает себя, она познает свою нитья-дхарму, вечную дхарму живого существа, получая подлинное питание, духовное руководство. Тогда она подлинно оживает. В этот момент она стремится быть с единомышленниками, чтобы практиковать этот путь садхана-бхакти. Садхана-бхакти – это процесс, который дает живому существу убеждение, что я желаю практиковать этот путь, этот процесс. И каков же процесс? Четадарпанамарджанам бхавамаха давагни нирвапанам шреях кайрава чандрика витаранам видьяваду дживанам ананда будхи вардханам пратипадам пурнамрита сваданам Сарватма снапанам парам виджаяте Шри Кришна Санкиртанам. Здесь говорится, пусть величайшая победа сопутствует повторению святого имени Шри Кришны, которое очищает зеркало сердца и полностью гасит лесной пожар материального бытия. Шри Кришна Санкиртана сияет успокоительным лунным светом Бхавы, благодаря которому расцветает белый лотос великой удачи джив. Святое имя – это сама жизнь трансцендентного знания, которая здесь сравнивается с супругой Господа. Она постоянно увеличивает океан трансцендентного блаженства, позволяя душе на каждом шагу вкушать нектар во всей полноте.
Святое имя Шри Кришны полностью очищает и успокаивает душу, позволяет ей проявить свою природу, пробуждает в ней решимость, а также очищает тело как изнутри, так и снаружи. Так мы видим, что здесь полноценным образом все описывается. И находясь под влиянием воспевания святых имен, мы достигаем всего совершенства. Now Srila Gurudev chanting his glorification and his expression of immense gratitude towards his Guru Maharaj, towards Srila Bhakti Vinod Thakur, and towards Sri Chaitanya Mahaprabhu. He's telling Nama Om Vishnu Padaya Gaura Prashtaya Bhutale Srimad Bhakti Parakyan Keshava Iti Namine Namo Bhakti Vinodaya Sat Chit Ananda Namine Gaura Shakti Sarupaya Rupanuga Varayate Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tumse Namaha. In spite of being very low and insignificant, Gurudev is very beautifully manifesting the humility which is part of great saintly persons. They never think that they are so important because they know the position of those who are so much, more reservoir of transcendental love and affection. In bhakti, everything is based or observed according to the beauty of the loving services. And devotee never thinks, I am the best devotee. Never, never. A real devotee realizes, best devotee is Srimati Radharani and her companions. And those who are serving and assisting, all are my superiors. So never they become proud, thinking that I am better than others. Rather, Gurudev telling here, I am very low and insignificant, and I am not competent at all. I am engaged now in translating this beautiful commentary, Sri Samodhana Bhashya. Why I am able to do this? Because my Gurudev is merciful to me. Who is my Gurudev? Nityadila Pravishta Om Vishnupada Astotara Satasila Bhakti Prakyan Kesava Goswami Maharaj. By his mercy only Gurudev said, I am able. This is the proper attitude that Gurudev now teaching to all those who are fortunate to accept his guidance. He is always teaching by his own example. Always we know, I don't know anything. I was born in darkness. By the mercy only of Guru and Vaishnavas, I have received the ability to know who I really am and what is this world and how beautiful is Krishna and how beautiful are his pastimes and how beautiful are his devotees. Not my own achievement. It is only by their kripa, their mercy. And now I feel in my heart so much gratitude for these great personalities. By their mercy, I am not qualified, but I will try to glorify their teachings. So Srila Gurudev telling here, I am completely dependent upon the mercy of my most revered Sri Gurudev, Srila Bhakti Pakyan Kesava Goswami. Similarly, Srila Bhakti Vinod Thakur, who is eternal associate of Sri Sachinandana Gaura Hari, and who has composed the Sri Samodhana Bhashya, and the original author of Sri Shikshashtaka, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, the incarnation who delivers the fallen conditioned souls of Kali Yuga, and who's the very self-same personality known as Sri Nandanandana. I am holding
in my heart their lotus feet, which grant all desires, which fulfill all desires. I am engaged in this work in order to fulfill the innermost desire that is within their heart. Yeah. That is why I am engaged in this service, Srila Gurudev is expressing. What is in the heart of Srila Bhaktivinoda Thakur? What is in the heart of Sri Satchidananda Gaura Hari? I wish that I can fulfill that beautiful wealth that is their desire to benefit all living entities by embracing the proper process to become happy forever in the most wonderful realm where topmost happiness is always realized and experienced by the eternal devotees of Sri Radha and Krishna, Sri Satchidananda Gaura Hari. So now, Damayanti Devi. Итак, Шрила Гурудев теперь приступает к тому, чтобы описать славу и благодарность своему Гуру Махараджу, Бхактивинода Тхакуру и Шачинандана Гаура Хари. И он молится здесь. Нама Ом Вишну Падая, Гаура Приштхая Бутале, Шишимад Бхакти Прагьяна Кешава Ити Намине, Намо Бхакти Винодая Сачитананданамине, Гаура Шакти Сварупая Рупануга Вараяте, Намо Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте, Кришная Кришна Чайтанья Намне Гаура Твише Намаха. Незначительный, низкий и невежественный, говорит Шрила Гурудев. Здесь Шрила Гурудев проявляет смирение, которое является составляющим всех святых личностей. Они являются источником трансцендентной любви и преданности. Бхакти покоится на преданном любовном служении, поэтому преданные не считают себя великими. Даже сама Шримати Радика сокрушается на том, насколько она неудачлива. Они постоянно стремятся совершать чистое преданное служение. Итак, Гурудев говорит, что здесь мой Гуру Махарадж, Шрила Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махарадж, даровал мне свою милость. Благодаря ему я обрел должное поведение, следуя его примеру. Я был рожден во тьме невежества. По милости моего Гурудева, я узнал о Верховном Господе Шри Кришне и его преданных. Я не квалифицирован но я буду стараться осуществлять эту работу. Так Гурудев здесь смиренно молится. Он говорит, я перевожу Шри Самбода на Башью. Лишь по милости моего Гурудева, Нитя Лила Правиштам Вишнупада Штотарашата Шишимад Бхакти Прагьян Кешава Госвами Махараджа, а также Шрилы Бхактивинода Тхакура, вечного спутника Шри Гаура Сундары, автора Шри Самбода на Башье, и Шри Чайтанья Махапрабху, автора Шри Шикшаштаки, который освобождает обусловленные души Кали-юги и является никем иным, как самим Шри Нандананданой. Храня в сердце их лотосные стопы, которые исполняют все желания, я приступаю к этой работе в надежде исполнить их сокровенное желание сердца. Что находится в сердце Бхактивинода Тхакура и Шри Саччинандана Гаура Хари? Я желаю обрести это богатство, чтобы распространить милость всем живым существам, которую они
так желают распространять. Я желаю познать это. Поэтому я стараюсь выполнять эту работу, исполняя их желание сердца. Now for today we stop. Any question I can take? Any comment? Please, devotees, share. На этом мы сегодня закончим. Я рассмотрю один вопрос или комментарий. Поэтому, дорогие преданные, пожалуйста, делитесь. Смелее, пока есть возможность. Золотой шанс. Krishna, Dandavat Pranams. Can I ask one question? Yes, Gopali, please. I have heard story when Lord Nityananda Prabhu he done. First, can I ask a question not related to this topic that you told? Yes, you can ask, yeah. But if it is about Lord Nityananda, then it is also included in the beautiful topic that we are now sharing. Please go ahead, Gopali. Thank you. I have heard that when Lord Nityananda Prabhu he gone to preach the Nam Sankirtan and told and gone from door to door and told to people, you chant Hare Krishna mantra, you just chant Krishna and I'm yours. And if someone rejected his request, he would he would cry, he would like on the ground and roll on the ground, he would cry. My question is why Vaishnavas they don't force, like they are giving like free will, like why why free will? Lord Nityananda Prabhu, he went door to door and he offered everyone to chant the holy names. And then they would chant the holy names. They would roll on the ground in transcendental happiness and madness. That is what you were sharing, or? No, I'm asking that when Lord Nityananda Prabhu he requested people to chant Hare Krishna mantra, and if somebody would reject his request, he would cry. Like he never forced anyone to chant. He did not take anyone's free will. It is like people free will, they want to chant or not. But my question is why Vaishnavas they don't like force others to chant. Why they wait that they want to chant? If they want to chant, then Vaishnavas if they want to chant, then they chant and they continue. They start their spiritual progress. But if they don't chant, then Vaishnava will never try in any way to take anyone's free will. This is my question. This is your question, huh? So answer, you can ask, translate Damayanti in Russian language. Or Damayanti can speak in Russian language. Gopali? Oh. Gopali, can you explain in Russian language what your question is? Yes. Мой вопрос таков, когда Господь Нитянанда пошел проповедовать Нама Санкиртан, он пошел от двери к двери и попросил людей повторять Харе Кришна Махамантру, и если были какие-то люди, которые отвергали его просьбу, то Господь Нитянанда он никогда не заставлял кому-либо повторять, он плакал, катался по земле, но никогда не заставлял кому-либо. Почему Вайшнава не заставляют людей повторять. Вот такая реакция, почему? So now we are hearing very beautiful inquiry from our Gopali Devi.
The living entity all have free will. It is the greatest gift that has manifested for everyone. Without free will, we are like a robot. Robot means or any object that has no consciousness is completely under the control of the owner of that commodity, whether it is car or anything. It has no free will. It is completely under the control. But when anyone has free will, then some very beautiful activities, adventures, they start to manifest, which create an abundance of happiness. Yeah. Some happiness is there, but it is one-sided. When we drive in car or we drive or we use any equipment, machine, yeah. But when there is free will in both the one who is acting and the one who is receiving, then very beautiful emotions, they take place. And that increases the happiness. Why? Because now it is two parties and it can become more parties. Yeah, and that happiness that manifests when we are alone is limited. When happiness can be shared with others, it becomes more joyful, more flavor. Yeah. You can think about anything, but when you actually meet in the reality that same beautiful thought process that you had in your consciousness, it happens, then you can experience directly. Yeah. You can think, oh, I will go to Vrindavan. I will attend Kartik festival. I will go on Parikram. But when you actually go, then it creates another beautiful experience because now you are directly in contact, yeah, experiencing by body and mind and heart. Yeah. So it is more complete. So that is the purpose of free will. If we do not want, if Nityananda Prabhu is asking us, please chant the name of Gauranga, please chant the name of Krishna, and we don't do it, that means it is our desire that we have no faith in this process. Yeah. But Nityananda and all Vaishnavas, they are very experts. They know, okay, you are still sleeping on the lap of Maya. You cannot understand what is good for you, what is not good for you. And also you are little deaf. You cannot hear properly. You have your brain not working. Yeah. Your heart not able to appreciate what is making you happy or not. But no problem. I will come again and again and again and again. This was the position with Jagai and Madhai. In beginning, they were very close, Nityananda Prabhu and Haridas Thakur. When they heard that these drunkards, yeah, these very sinful persons, yeah, they are nearby here in Navadvip, we should give them Harinam. So when they came first, then they became very angry. And they have to run away. Both Nityananda and Haridas Thakur, fearing for their own life. But next day they came back. Then Jagai, he threw one piece of any pot, yeah, iron, stone pot, and Nityananda Prabhu became injured. Then Mahaprabhu came at once. Yeah. Then Mahaprabhu could give mercy and through Nityananda Prabhu, and then both of them became, by their own will, their own desire, they became great Vaishnavas. So Nityananda Prabhu can change the consciousness, the heart, the inclination, and then by our own free will, we will embrace the mercy of Nityananda Prabhu. Yeah, this is their astonishing character. So Krishna has arranged this material world for this reason,
to give mercy, even to those who don't want. Yeah, this is speciality of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, and all Guru Varga. Those who don't want, they may say, I am not interested, but the devotee knows, yes, I know, but now you will get some, the special Sukriti, Bhakti Sukriti. Then in future, I am sure that again, you will get chance. But I am begging you, sir, madam, try to take now full advantage. So by the sincerity and the perseveration, the determination of the devotees who are all in the line of Nityananda Prabhu, they continue to encourage. And then one day, we will see that they have now woken up. That is the principle, what we were now receiving from Sri Chaitanya Mahaprabhu. By chanting the holy name, gradually the heart will become purified. Therefore, loud kirtan is going on, and so many persons are saying, what is this? What is this? And they want to plug their ears, but still they're hearing, so they become purified. Then one day they will be able to use their free will for the happiness of their soul. Yayatma samprasidati. So free will is a very beautiful gift of Sri Krishna. If no free will, then there is no ability to relish happiness from two sides, to relish loving exchange, yeah, to increase the beautiful relishment of the activities that we share with each other. No, Damayanti Didi. Итак, мы услышали от нашей Гопали Диди прекрасный вопрос. Живые существа наделены свободой выбора. Без свободы воли мы будем как роботы. Например, у товаров, у машин, у них нет свободы выбора. Они очень ограничены. Когда есть, с другой стороны, если мы посмотрим на то, что есть свобода выбора, тогда начинаются какие-то приключения, развлечения на этом пути, у нас проявляются эмоции. И мы также можем использовать эти ограниченные машины, которые обделены этими эмоциями в своем деле. Но когда у нас появляются эмоции, то стремление наслаждаться становится еще более... Я поеду на картику во Вриндаван. Я буду кататься там в пыли. И когда мы приедем, на самом деле, уже в Индию, во Вриндаван, на картику, то мы обретем еще больше эмоций, чем изначально мы думали об этом. Так, Нитянанда Прабху и Вайшнавы, они не заставляют. Они видят, что живые существа еще, их сознание не проснувшееся, и они думают: о, вы еще спите на коленях Майи, ваше сознание еще спит. Ну хорошо, я буду приходить вновь и вновь и напоминать вам об этом. Как, к примеру, и лила с Джагай Мадхаем. Первый раз Нитянанда Прабху и Харидас Такур, они уносили от них свои ноги, прочь бежали. Во второй раз, что произошло? Мадхай разбил горшок о голову Нитянанды Прабху. Тогда там появился Махапрабху, и они смогли обрести милость, его милость по милости Нитянанды Прабху. Нитянанда Прабху изменил их характер. Таково настроение читания Махапрабху и Нитянанды Прабху. И вайшнавы, они стараются смиренно вовлекать, и они могут смиренно попросить: о, мадам, пожалуйста, повторяй святые имена Господа. Так, благодаря влиянию святых, мы увидим, что однажды
те личности, которые отказывались следовать, они будут совершать киртану. Что-то произойдет невероятное. Поэтому свобода воли – это дар для живого существа. Не уважают свободу выбора. Да, это дар для живого существа. Мгм. Gopali Didi, is this helpful? Yes, thank you very much. And good. Then now today we complete our sharing of the glories of Sri Shikshashtaka and the glories of Srila Bhaktidaita Madhav Goswami Maharaj, Srila Rasikananda Prabhu, and Srila Jagannath Babaji. So all devotees, thank you so much for being there today, and please accept my Dandavat Pranams and give your blessings that again we can meet and be with each other next week. And then we can hear more the glories of Sri Shikshastakam. Govinda Damo Dharma Daveti, Govinda Damo Dharma Daveti, Govinda Damo Dharma Daveti, Govinda Damo Dharma Daveti, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Shri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Varsanavali Srimati Radharani ki jai, Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhakti Prakyan Kesava Goswami Maharaj ki jai, Bhakti Divanyanarayan Goswami Maharaj ki jai, Bhakti Daita Madhava Goswami Maharaj ki jai, Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj ki jai. Shri Srila Vraджанатх Prabhu ki jai. Maharaj ki jai, Shri Srimati Rasikananda. Vrinda Didi ki jai. So Srila many thanks to Madhu the Goswami Maharaj organizers. ki jai. So many thanks to organizers and to all the devotees who are with us. Venu Prabhu, Gopali, Indumukhi, Leelavati, Ananga Mohan Prabhu, Ganesham, Krishna, Ballava, Achyuta Sachinandan Prabhu, Rasa Sindhu Prabhu, Narmada Didi, Ashok Prabhu, and Ananta Prabhu, Mahabala Prabhu, Uddhava Prabhu, Lal Mohan Prabhu, Indira Didi, Sudevi Tulasi Didi, Nitya Lila, that is Sita Thakurani, Nitya Lila. No, I think it's not. Okay, Yes. maybe, yeah. No. It's another one. Also Nandimukhi here. Dandavat Pranams to all Taruni Didi, all devotees, Dandavat Pranams. Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Thank you so much. Thank you. Hari Hari. Haribol. Jai. Спасибо большое за организацию Нанга Мохан Прабху Нандини Диди. Безмерно вам благодарны за возможность получать общение таких прекрасных вайшнавов, которые отдали всю свою жизнь Шриле Гурудеву и заботятся о том, чтобы мы И нам. могли, и нам, да, могли духовно развиваться. До скорых встреч. Джай Гурудев.